Okay, just think about Is this. it necessary? No, don't think difficult. See, you know why you might be struggling with the way we are studying right now? It's because you have to basically dismantle the previous ways of thinking about this text, which you become so brainwashed in, and you've interpreted in such a simplistic way. 그렇죠. 많이 그런 You know, 것도 because the 있는데, preachers just continue to reinforce that way of thinking. yeah. Instead of looking at it like a typical Hebrew would look at it. And if the Hebrew, So typical yeah. 히브루들은 우리 같이 이렇게 복잡하게 생각할 필요가 없는 거예요? Because they're already their way of Yeah, thinking because is they like know the that? patterns of the language. They understand certain languages, like, for example, Adam and Adama. They see, wow, that's related. The name of this person is related to soil or dust. And they're, you know, I see. Ish and Isha, you know. 그러니까 자기네 랭귀지 stuff로 벌써 Right. 해결이 되는 게 많다는 Right. 거예요? 그러니까 거기서는 그 랭귀지를 알기 때문에 그 랭귀지에 대한 또 패턴을 볼 수 있어. And they're reminded of certain cue words. 이 phrase를 보면 그게 this means that. Like Toledo's concept, you know, like account of generation. 그게 딱 오면 그 키워드거든. 우린 잘 몰라. You know, in the account of 뭐 그러면 genealogy 이런데 for them that's the keyword of a whole new chapter opening up. Right? So you're saying we do have this advantage. Yes, we do. And I think the job of a preacher is to, after theological education and having learned the original language, we should make this simple for the people, ultimately. 그러니까 결국 그 우리는 원래가 랭귀지나 culturally disadvantage가 있는데 Right. 또 교회에서 자라면서 배울 때 그거를 또 더 simplify 해갖고 배웠다는 거잖아요. Right. 뭐 랭귀지 뭐 컬처 이거의 문제가 아닐 수도 있는 Right. 아니 근데 그건 기본이에요. 랭귀지가 없으면 나도 이걸 이렇게 풀어 나갈 수도 없고, I wouldn't be able to read anything that would help me to understand this. 그럼 그냥 I just naively think that whatever I read 이 disadvantage가 is, 있는 데다가 제대로 우리가 배울 수 있는 사람이 없었던 거야. 근데 한 가지 더 발견한 거 있습니다. 저는 이게 프리처들이 지금 하신 것처럼 네. 그런 민영도 기억하겠지만은 이 저자가 어떤 의도로 그런 거 하는 걸 계속 그걸 리마인드 하면서 그게 더 중요한 것 같은데 저는 테크니컬하기보다는 네. 이 뭐 모세가 뭐의 목적으로 계속했는지 그런 자세를 가지고 티처들이 뭔지 교회에서 바이블 스터디 하는 사람들이 말씀을 접근한 게 아니라 아는 게 아니고 그냥 이제 정보로만 하지. 제가 패턴을 봤을 때는요, 이 저자가 어떤 자기 해석 아니면 그렇지 이 저자가 왜 이렇게 하는 거에 대한 you have to get into, that's the I most think important thing to plus interpretation. Yeah. 전체적인 고민과 이해도 없는 Yeah. 데다가 네. 그냥 편리한 것만 자기가 텍스트를 이렇게 Right. 끄집어내갖고 그거의 티피컬한 해석으로만 우리가 배웠던 것 같아요. 계속. 거의 모든 네. 이게 너무 일반시켜서 죄송한데 저는 이제 저자가 이렇게 한다는 의도로 하는 거는 들어보지 못했어요. 한국 프리셔 분들이 이 저자가 이렇게 계속 꾸준하게 이 저자, 그러니까 창세기의 저자 모세를 계속 알면서 이 사람이 무슨 말로 의도를 뭘 말하는 거냐, 하나님에 대한 뭘 말하는 그런 식으로 뭐 테마 주제로 설교를 하는 건 봤는데 펄슨에 대한 걸 확실히 하면서 Yeah, 거는 there's a writer의 intent가 있다는 걸 우리가 무시해버리고 그냥 하나님 말씀이니까 직접적으로 그 writer를 bypass하면서 한 스텝을 잘라버린 거구나. that's where the problem is. 그 author did not mean that. 그럼 우리 나름대로 이렇게 scientific하고 하면서 끼워 맞추고 뭐 one day literally 24 hours 막 이러는데 okay, that could be or maybe that's not it. Maybe the author is not that seriously looking at it from that perspective 하는데 우리는 계속 그쪽으로 이거를 리드해 나간단 말이죠. 저는 걱정스러운 게 해본에 갔을 때 Yeah. 하나님보다는 모세가 너 이렇게 말하는데 너 나를 That's not was my interpretation. That was my intent. Yeah. 모세가 먼저 하네. Right. 언제 나 알지 못하는데 뭐 이런 식으로 맞아. Right. 이게 장난이 농담인데 Yeah. 그게 바울도 마찬가지고요. 맞아요. 이게 완전히 그게 Yeah. 그래서 이제 결국은 그게 가장 큰 문제지 않을까. Right.
다 목사님들이 잘못했나? 야, 아니 우리가 잘못했어. 나도 전에 많이 잘못했어. 저도 열심히 목격을 아니 관찰하는데 그런 정신을 가지고 하시나? 그게 가장 궁금했는데 Yeah. 아직까지는 거의 못 본 것 같습니다. Yeah. 아직까지는. But what I want to assure you is that you don't have to necessarily go back to Hebrew or Greek. You know, there are a lot of helpful tools. 나도 그거 다시 들어가는 게 아니야. I know how to read to a degree, and I know how to do word studies. I know how to look at the patterns and grammars and things like that. 그래서 이게 도움이 되지. It's not totally unfamiliar. 그런데 여기에서 중요한 원리는 바로 이거예요. 이 어떨이 어느 관점에서 생각하느냐 이거를 들어가라는 거지. Psychology or the understanding of what's going through his mind, his context를 우리가 이해를 해야지 we'll understand his language. 그 다음에 둘째로는 some of the key words 이거를 우리가 확인을 해봐야 되는데 확인도 안 해보고 우리가 이렇게 읽었으면 당연히 이것이 해석이고 해갖고 we keep on replicating this kind of error. I see. Okay, so we see in this text here, in especially verse 3, then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating he had done. So he blesses and he makes it holy. Two words, barak, to bless, and kadosh, to sanctify. Okay? Sanctify means to set it apart so that it is revered. It is highly elevated to distinguish it from that which is profane or just ordinary or common. Okay? So 이 두 가지 개념이 벌써 여기 나온다고. Blessing, which we will see, and holiness. Okay? And God is in the business of blessing, and God is in the business of sanctifying or making holy. So if we're going to try to understand ourselves as God's people, we better get these two concepts right. God does want to bless us. I'm not talking about prosperity gospel per se here. You know, the Israelites attached to their land it's not about prosperity the way we understand it. For them, land is something that is so concrete that they have to base themselves upon, which is also a sign of God of bringing them back to their homeland. Okay? And then kadosh, to be set apart, so that we don't just think and operate like everybody else. We always have to ask this question. We as Christians, how must we distinguish ourselves in action, thoughts, talks, walks? There's got to be a difference. But if we don't see any difference with non-Christians in our lifestyle or in the way we think, then how are we Christians?